Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban, ina wunin ku ya azumi ya kuke. Insha Allah muna so mu dan gabatar da wata karatu ce kaɗan wanda zai amfane mu wajen ainihin technical analysis namu, wanda alhamdulillah malam Muhammad ya yi ta kokari wajen fafutukan abubuwa. Akwai abin da yake ci ma mutane kwarya wajen zanen layuka, shine insha Allah yau za mu yi magana kaɗan, tunda basic ne za mu ɗauka. Muna so mu yi magana akan drawing tools and how to draw your chart. Drawing tools guda uku nan za mu yi magana, shine za mu yi da yadda za mu yi magana akan drawing tools, wato trend line, trend channel and support and resistance. Mun fahimci ma'anonin su, kuma yadda practical za a yi ake zanen su, da kuma insha Allah method da muka bayar in za ka bi tsarin insha Allah ba za ka sha wahala ba. Drawing tools din nan tana da muhimmanci a kasuwancin trading insha Allah. Abubuwa guda uku na farko da muke magana shine trend line. To trend line shine igiya ce wadda ake zana ta akan chart. Igiya ce wadda ake zana ta akan chart wanda take a karkace, sabida a hada wajajen masu muhimmanci. Trend line din nan igiya ce wadda take a karkace wadda ake zana ta akan chart, sabida a san wajen da kasuwar ta dosa uptrend ne, bi ma'ana ta tafi sama, kasuwan tana tafiya sama ne ko kasuwan tana soka kasa ne. Ina fatan an gane. In an ce trend line, igiya ce wadda ake zana ta, layi ce guda ɗaya wanda ake zana ta akan fuskan chart ɗin, sabida ya haɗa mana wajaje masu muhimmanci mu gane kasuwar ina ta dosa. Kasuwan tana tafiya sama ne ko kana tafiya kasa ne, shine uptrend ko downtrend, ko kasuwan tana consolidation ne ko ranging, bi ma'ana ko kasuwan tana hutu ne. Shine amfanin zana trend line din nan, ta nuna mana swing high swing low. Menene makasudin ma ainihin sanin wannan zanen? Kaga mu traders ne, muna so mu shiga mu siya abu a karamar farashi, mu siya shi a babban farashi. Idan wayannan abubuwa masu muhimmanci zanen su baka iya ba, a gaskiya zaka iya kamuwa, resources naka za ta iya tafiya a banza. Gaskiya ya kamata a san su. So trend channel shi kuma zane ce wadda take zuwa a karkace sama da kasa. A karkace ita tana zuwa sama da kasa akan chart, sabida a san wajen da ita ma kasuwan ta dosa, wanda ita support and resistance ita ma zane ce wadda support shine idan kasuwa tana faɗo kasa, masu siyasa hana kayan ta faɗi kasa. Resistance kuma idan kasuwan tana tasowa sama, masu siyarwa su hana farashin ta sashi sama. Wannan bayanai ne haka, amma za mu shiga mu yi shi practical mu gani yadda abin yake insha Allah. Yanzu za mu je mu buɗe Binance namu, tun da shi ne mafi yawa jama'a suke da shi. A Binance yanzu za mu je mu buɗe let's say BTC, Bitcoin/BUSD namu, mu ga yadda abin take. Wannan da farko insha Allah mun zana, amma bari mu fita mu samu wani daban. Let's say bari mu dauki dogi mu gani. Yawwa, let's say gashi dogin nan kun ganta a yadda take. In ka lura ga yadda take. Da farko dai bari mu dauki trend line namu. Mu dauki trend line mu san ya ake yi. Idan a waya ne nake yi, shi yasa za ku iya kallo abin. Za mu shiga wajen drawing, kun ganin zan taba wajen.
zan je wajen drawing wannan, na taba drawing din, kaga ya juya min fuskar abin ya bude. To kun ga yanzu ga yadda abin namu take. Ga yadda kasuwan namu take. Muna so mu yi zanen mai trend line. Idan aka ce trend line, layi ce wadda take zuwa a karkace akan chat din, shine wannan nan kenan, wanda take zuwa a karkace sabida ta hada mana wajajen masu muhimmanci kenan, wajen da yayi swing high swing low zai hada mana. Ina fatan an gane. So gashi yanzu kun ga at least candle ne da yawa za ka yi. Ga tsarin da ake bi, in ka bi wannan abu dokoki guda uku nan da zamu lissafa, insha Allah wajen zane za ka zama gwani lokaci kaɗan. Na farko, in ka shiga cikin kai zoom out. Zoom out shine me, ka tattara abin. Misali yanzu in ne haka kaga kaɗan ne, wannan zoom in ne muka yi. Zoom out din shine me, ka ja shi ka tattara shi. Tattaruwan shine me, zoom out. Kaga na yi zoom out na shi. To na biyu, then ka yi drawing the most obvious label din da ka gani din, wanda kake kallon shi zahiri ka yi. Na uku, sai ka yi adjusting wannan labels naka da igiyan ya taba zuwa wajaje masu muhimmanci. Misali, bari mu yi shi practical ku gani. Ina so in zana trend line nawa, ina so na bude shi. Kaga na taba wannan zane trend line din, kun gan shi a sama, kun gan shi nan a sama. To zan yi amfani da shi, na taba kaga ya kamun. To kaga na sa a sama, na ja shi obvious label nawa, wajen da nake gani ba tare da wahala ba. Kaga na ja, kun gani na ja shi, ya tattaba ina saman gaba daya. Idan guda ɗaya ne, kun kalla ya tattaba guda daya, ya nuna min me amfanin makasudin wannan karatun, ta nuna min ina ne kasuwar ta dosa. To sabida karatun namu yayi mana sauki, kaga na yi zane guda daya, ya taba me important wajaje masu muhimmanci. Kaga ya nuna mana torches daya, kasuwan da ya yi rejecting, resistance namu duka kakala ya yi rejecting, wajen da kasuwan ta zo ta yi swinging ta koma ta tattaba. To wannan shine abin da ake magana akan trend line. To bari za mu yi trend channel da trend line din, bambancin su kaɗan ne saboda kada bidiyo namu yayi yawa. Trend channel din idan akwai ta sama ta kasa shine trend channel, tunda ba layi bane straight. Idan horizontal straight ne, support and resistance ne. Idan ta karkace kawai shine trend channel. Me makasudin yin hakan? Sabida kawai me kasuwan tana tafiya sama ne ko kasa ne? Ina ji an gane, ko tana consolidation ko tana ranging. Up trend take yi ko down trend take yi ko consolidation. Idan aka ce up trend, idan abin tana tafiya sama, sai ka san wajen entry trigger ka, wajen da zaka shiga ka ci riban ka ne. Shine abin da muke so mu koya insha Allah. To bari tunda mun zana wannan, sai bari mu yi channel din kafin mu wuce wani waje mu dauka. Kaga zan iya sa shi anan, in ja igiyan ta hada min wajaje masu muhimmanci. Kun gani? To kun ganta nan ta taba mun. Bari mu canza column ku gane me muke nufi. kun ganta nan, ko kuma
bari na sake tabawa trend line. Kun ganta, kun kalla ta tattaba mana wajaje masu muhimmanci. Kun gani, kaga waje ɗaya, biyu, dama guda biyu alal akalla, nan uku confirmation ne, kaga ya sake mana confirming anan. A duk da haka ma da za mu ɗan karkata shi haka, bari mu goge mu ɗauki. Kaga alal akal ya nuna mana ina kasuwan take yi, tana up trend, tana ina tafiya up trend. Kun gan shi nan tana tafiya ina up trend, kaga tana tasowa kenan. Kaga ya taba mana waje nawa, 1 2 3 4, kun gani duk wajajen nan ya tattaba. Kaga akwai a sama akwai a kasa. Wannan channel ne, idan ta sama guda ɗaya ne ana kiran shi mai trend line. Allah ya sa mun gane. To ga dokoki guda 3 wanda mutum zai bi ya sani. Dokokin nan shine, da farko in ka zo zanen nan ga abubuwa da za ka sani. Zoom in, kai zooming in ɗin abin, kai zooming. Abu na biyu shine draw the most obvious labels. Ka zana wajen da idanunka yake kallo, wajen da ya yi swinging high, swing low ɗin, wajen da ya yi kwana wannan ka haɗa. Sai ka yi adjusting saboda ya taba wajaje ɗin wick na ainihin candle ɗin ne, ko ainihin opening nashi ko close nashi. Idan opening ne na ainihin green kenan, idan close ne na ainihin mai red kenan. Ina fatan an gane. Wannan zai sa ka gane abin sosai da sosai. Yanzu wannan abin da muka yi mun nuna muku yadda ake zane na trend line da channel ne. Yanzu za mu koma na support and resistance insha Allah.